Hello students of grade 9. We are going to start doing the activities of Unit 8 in your workbook. Success through creativity. කොහොමද අපි නිර්මාණශීලීත්වය තුලින් සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්නේ? That's the meaning of the topic. And we focused on upcycling when we did pupils book activities. I hope you remember what upcycling means. Activity 1. Fill in the blanks with who, whom, whose, which, where, when. Do you remember what we call these words? They are called relative pronouns. Relative pronouns අපි පාවිච්චි කරා ඒ වචනයට ඉස්සෙල්ලා තියෙන noun එක විස්තර කරන්න. Who කිව්වම refer වෙන්නේ කෙනෙක්ට, whom කිව්වම object position එකේ තියෙනවා නම් sentence එකේ යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට whose කියනකොට අයිතිය position එක හඟවනවා, which කියනකොට දෙයකට refer වෙනවා, where කියනකොට තැනකට refer වෙනවා, when කියනකොට කාලයකට වෙලාවකට refer වෙනවා. Have you finished reading the book blank I gave you last week? දැන් book කියන noun එකට මෙතනින් ගැලපෙන relative pronoun එක මොකක්ද? කියවලා ඉවරද මම දුන්න පොත? මොන පොතද? ඒ පොත ගැන මොන විස්තරයද අපි මේ කියන්නේ? Which I gave you last week. මම ගිය සතියේ දුන්න පොත කියවලා ඉවරද? Is there a good time blank I can call you? හොඳ වෙලාවක් තියෙනවද? මට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. When I can call you. මොකද ඒක කාලයකට අපි සම්බන්ධ කරන නිසා time කියලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ time කියන වචන නිසා අපි when කියලා දානවා. හොඳ වෙලාවක් තියෙනවද මට ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්? වෙලාව කියන එක ගැන වැඩි විස්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. I've got a friend blank brother acts in teledramas. මට යාළුවෙක් ඉන්නවලු එයාගේ brother teledramas වල රඟපානවා. I've got a friend whose brother teledramas වල රඟපාන brother කෙනෙක් ඉන්න යාළුවෙක් මට හම්බුණා. friend කියන noun එක තමයි අපි describe කරන්නේ මෙතනින්. හැබැයි තියෙන්නේ whose brother. brother කෙනෙක් ගැන නිසා එතන අපි whose කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. එයාගේ තවත් කෙනෙක් ගැන තියෙන නිසා. Number 4. What's the name of the hotel blank you had lunch? hotel එකක් ගැන අහනවා නමක්, lunch ගත්තු තැනක්, place එකක් නිසා අපි දාන්නේ what's the name of the hotel where you had lunch? The man blank was seated next to me had a long beard. කෙනෙක් ගැන කියනවා මට අල්ලපුව වාඩි වෙලා හිටිය. එයාට දිග beard එකක් තිබුණා. The man who was seated. මේ man ගැන කරන විස්තරයක්. Who was seated next to me had a long beard. මෙතන පුතාලා දන්නවා අපිට කමාස් දාන්නත් වෙන තැනක් තියෙනවා කියලා. Who was seated next to me කියන එක දෙපැත්තට කමාස් දාන්න ඕනේ. My uncle Sarat went to live in England last year. Speaks English fluently. My Sarat who went to live in England last year. මගේ uncle Sarat එයා ගැන තියෙන විස්තරය තමයි ඉංග්ලන්ඩ් වල last year ගිය අවුරුද්දේ ජීවත් වෙන්න ගියපු speaks English fluently. චතුර ලෙස English කතා කරනවා. The Untitled beach blank is in the southern province. Is visited by a lot of foreign tourists. එතනත් අපිට පේනවා කමාස් දාලා තියෙනවා. උණවටුන beach කියන එක ගැන වැඩි විස්තරයක් දෙනවා. ඒ විස්තරේ additional information එකක්. ඒ නිසා අපි කමාස් වලින් වෙන් කරනවා එක is visited by a lot of foreign tourists. ඒක ලතයිරියත් sentence එකේ තේරුම තියෙනවා. The Untitled beach which is in the southern province. දකුණු පළාතේ පිහිටා තිබෙන ඒකට හුඟක්
foreign tourists ලා එනවා. විදේශීය සංචාරකයෝ එනවා. Miss Kumudu Mendis blank, we met at the book exhibition yesterday, teaches English in an international school. අපිට ඊයේ එක්සිබිෂන් එකේ හමු වුණ කුමුදු, මිස් කුමුදු මෙන්ඩිස් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක ඉංග්ලිෂ් ටීච් කරනවා. උගන්වනවා. එතකොට මෙතන එකපාරට අපි හූ දාන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙක් හිටියට we met කියලා තියෙන හින්දා we met Miss Kumudu Mendis කියනකොට object position එකේ එන්නේ වාක්‍ය අදහස අපි ඇයව හමු වුණා. අපිට හමු වුණ ඇය කියනකොට අපි subject position එකේ නෙවෙයි නිසා who දාන්නේ නැහැ whom. Miss Kumudu Mendis whom we met at the book exhibition yesterday teaches English in an international school. whom කියන එක මෙතන දීලා තිනවා. මේවවල කාලයත් එක්ක grammar වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එක එක අවස්ථාවලදී whom අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියන අවස්ථාවල් පුතාලා දකි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නකොට අපි මෙතන මුලින්ම හඳුන්වා දෙන තැනදී හරියටම ඒ දීලා තියෙන relative pronouns වලින්ම fill කරමු. මේවා වල යම් යම් වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්ය නැති අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉදිරියේදී පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් බැලුවොත් අපි the man had a long beard කියන එකත් meaningful. The man who was seated next to me had a long beard. මෙතන අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. කමාස් වලින් The English novelist George Eliot blank real name was Mary Ann Evans was born in 1819. Whose real name? George Eliot real name කියන්නේ ඇත්ත නම. ඇත්ත නම ඒ නිසා යාගේ ඇත්ත නමටනේ අපි refer කරන්නේ. whose කියලා දැම්මේ ඒකයි. Mr. Pereira has just returned from Japan blank he attended a business conference. Japan කියන එකට අපිට where කියලා දාන්න පුළුවන්. පුතාලට දැන් මතක් කරගන්න පුළුවන් මෙතන උදාහරණ බලලා කමාස් දැම්මේ මොන වගේ වටද කියලා. කමාස් දැම්මේ non-defining relative clauses වලට. කමාස් නැතුව ලිව්වේ defining relative clauses වලට. ඒ relative clause එක නැතුව sentence එකේ තේරුම හරියට මෙන්නේ නැත්තම් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන විස්තරයක් නිසා defining relative clause කියනවා. විස්තරය අනිවාර්ය නැත්නම් ඒක නැතුවත් sentence එක complete නම් සම්පූර්ණ නම් non-defining relative clause කියනවා. Now we can do activity 2. Use a dictionary and write definitions for the following. The first one is done for you. පුතාලට dictionary එකක් බලලා මේක ලියන්න වෙනවා. ඒ ලියලා ඊට පස්සේ බලන්න තේරුම් මොනවද කියලා. A carpenter. A carpenter is someone who makes and repairs wooden things. An architect. මෙතන an architect කියලා පුතාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. An architect is a person whose job is designing buildings. ඒ විදිහට දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. මේකේ දීලා තියෙන විදිහට. ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරන. A blacksmith. A person whose job is to make and repair things made of iron. Iron වලින් හදන දේවල් repair කරන දේවල් අලුත් වැඩියා කරන දේවල් කරන කෙනෙක් blacksmith. A polymath. A person who knows a lot about many different subjects. හුඟක් subjects ගැන දන්න කෙනෙක්, හුඟක් දන්න කෙනෙක්. විවිධ subject ගැන. විෂයන් ගැන. A curator. A person whose job is to be in charge of the objects or works of art in a museum. කෞතුකාගාරයක තියෙන objects එහෙම නැත්නම් කලාත්මක දේවල් ඒ වගේ ඒවා බාරව ඉන්න කෙනෙක්. A bibliophile. A person who loves or collects books. හුඟක් පොත්වලට ආදරේ පොත් එකතු කරන කෙනෙක්. We have some more examples here. Shall we try to join the word and the meaning, or word and definition you can say. What are the words we have here? Novelist, conference, fluent, upcycle, beneficial. First you have to find the meaning and then you can write sentences using
using the relative pronoun who. Or else you can write it using the relative pronoun whose. There are two ways you can write it. You can choose either way and write sentences. First, we have to match. Novelist. A person who writes novels. Conference. An event at which there is a group of formal talks on a particular subject. යම්කිසි event එකක් හුඟක් formal. ඒ කියන්නේ මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා බහ කරන දේවල් නෙමේ රාජකාරී මට්ටමේ meetings තියෙන අවස්ථාවකට තමයි conference කියලා කියන්නේ. Fluent කිව්වම හරිම චතුර ලෙස කතා කරන fluent. Upcycle. To make new furniture, objects, etc. out of old or used things or waste material. We did that very well in the pupils book activities. Beneficial can helpful. මෙතනින් අපිට upcycle, conference, novelist කියන වචන පාවිච්චි කරලා relative pronoun එකක් පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. A novelist is a person who writes novels. මෙතන conference වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් which කියන pronoun එක relative pronoun එක ඕනේ. upcycle කියන්නේ process එකක්. නිසා which කියන pronoun එක relative pronoun එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. Now you can look at activity 3. Put the words in order to make meaningful sentences. Jumbled order එකකින් තමයි දැන් වචන දීලා තියෙන්නේ. මේ jumbled order එකකට ඒ කියන්නේ මාරු කරලා තියෙන පිළිවෙලකට දීලා තියෙන වචන එකතු කරලා කොහොමද complete sentence එකක් හදන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. හරි පිළිවෙලට වචන ගලපලා. Shall we start doing it? Friend, French, I, who, can, have, speak. French, speak. French කතා කරන්න පුළුවන් කියන අදහස එනවා. Friend කෙනෙක් ගැනත් එනවා. I have a friend who can speak French. මට ඉන්නවා යාළුවෙක් ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. We have a relative clause there. Hasn't whose school income the to boy father hospital is. Hasn't school come. ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා නැහැ කියන කතාව කියනවා. Father hospital. තාත්තා ඉස්පිරිතාලේ වගේ අදහසක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඒ විදිහට ඉස්සෙල්ලා වචන ටික බලලා මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න යන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් අරගෙන තමයි ඕඩර් එක හොයන්න වෙන්නේ. The boy whose father is in hospital hasn't come to school. The boy. එතකොට the boy කියන noun එක ඒ ළමයා ගැන කරන විස්තරය තමයි මෙතන අපි relative pronoun එකකින් ලියන්නේ. relative clause එකක් තමයි relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්නෙ.
Then we can do the next one. House my this born, where is the was grandfather. Grandfather ගැන තියෙනවා born කියලා තියෙනවා ඉපදුනා කියලා. House කියන්නේ නිවස. එතකොට ඒ ගැන තමයි මේ කියනවා ඇත්තේ විස්තරයක්. This is the house where my grandfather was born. මේ තමයි නිවස where my grandfather was born. මගේ සීයා ඉපදුන. Wood which X is for and cutting tool used is. X කිව්වම පොරව. Cutting කපන්න. tool එකක් පාවිච්චි කරන tool එකක්. Wood අපිට එතනින් හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද sentence එක කියලා. So we can write the sentence as an axe is a tool used for cutting wood. පොරව කියන්නේ tool එකක් cutting wood පාවිච්චි කරන ලී කපන්න කියන එක මෙතනින් අපිට අදහස් වෙනවා. NX මතක තියාගන්න එහෙම මාරු කරලා ලියනකොට අපිට first letter එක capital කරන්න ඕනේ අන්තිමට full stop එකක් තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට question mark එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. TV yesterday whom girl that saw on we isn't the. එහෙම නේද isn't කියලා පටන් ගන්නවා කියලා අපිට තේරෙනවා මෙතන නම් isn't that the girl, isn't that the girl whom we saw on TV yesterday. මේ girl ඊයේ TV එකේ දැකපු girl නේද? Isn't that the girl whom we saw on TV yesterday? Question mark. Then we can start activity 4. Join each pair of sentences using who, which, whose, where. මෙතනත් අපිට තියෙන්නේ සුදුසු relative pronoun එක දාලා sentences join කරලා full sentence එකක් ලියන්න. Can you see that you are practicing more and more what you learned in your pupils book? I have a friend, he lives in Ragama. I have a friend who lives in Ragama. Sentences දෙකක් හැටියට කියපු දේ එකතු කරලා තනි sentence එකකින් කිව්වා who කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරලා.
මට friend කෙනෙක් ඉන්නවා රාගම ජීවත් වෙන. He has a sister. She loves animals. Sister කිව්වමත් අපිට who තමයි ගන්න වෙන්නේ. He has a sister who loves animals. She has a pet dog. Its name is Lucky. Pet dog කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම Lucky. එතකොට එයාගේ කියන අදහස එන හින්දා whose she has a pet dog. Whose name is Lucky. His father works in a factory. It manufactures toys. මෙතන factory එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඒ factory එක ගැන කියනකොට අපිට who කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. පුද්ගලයෙක්ට තමයි who කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. His father works in a factory. Which manufactures toys. His mother is a nurse. She works in a private hospital. අම්මා nurse කෙනෙක් පෞද්ගලික රෝහලක වැඩ කරන. His mother is a nurse. පුද්ගලයෙක් නිසා who works in a private hospital. Then we can move on to activity 5, which is an additional activity, an extra activity, because you were doing a lot of grammar activities. We are doing proverbs, beginning and ending. මුලයි අගයි ගලපන්න ඕනේ දැන් proverbs වල. එක එක හොඳ අදහස් සමාජයට දෙන proverbs ටිකක් මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු මොන වගේ අදහස් දේවෙන් එන්නේ කියලා. මෙතන ලේසිම එකක් පුතාලට පේනවද? අපි ඒකෙන් පටන් ගමු. මුල ඉඳන් අගට යන්න ඕනේ නේ. Let's read it first. The God sent nuts. He who rides a tiger. All that glitters. Uneasy lies the head. Those who live in glass house. මෙතනින් දෙකක් නම් හුඟක්ම පුරුදුයි. All that glitters. දිලිසෙන සියල්ල. මොකද්ද? run නොවේ කියනවා. Those who live in glass houses. වීදුරු ගෙවල් වල ඉන්න අයට කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ අපි දැන් පටන් ගමු ලේසි මේවෙන් ඉස්සෙල්ලා. All that glitters is not gold. අපිට සිංහලෙනුත් පුරුදුයි ඒක. දිලිසෙන සියල්ල run නොවේ කියන එක. Those who live in glass house should not throw stones. Uneasy lies the head that wears a crown. He who rides a tiger is afraid to dismount. The God sent nuts to those who have no teeth. Here you get all those things together, both matched and the complete proverb written here. The God sent nuts to those who have no teeth. Nuts. Teeth නැති අයට. Nuts කියන්නේ හපලා කන දෙයක්. He who rides a tiger is afraid to dismount. Tiger කෙනෙක් ride කරනකොට horse කෙනෙක් වගේ බයයි, භයානක දෙයක්නේ. Is afraid to dismount. බහින්න බයයි. කොටියව නම් ride කරන්නේ බහින්න බයයි. බැස්සට පස්සේ ඊටත් වඩා භයානක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඊට අඩු භයානක තත්වයක් තියෙන දෙයම continue කරගෙන යනවා.
all that glitters is not gold කියන එක අපි දන්නවා. මතු පිටින් දිස්නයක් තිබුණාට වටිනවා කියලා පෙනුනට ඇතුළාන්තය ඒකේ වටිනාකමක් නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Uneasy lies the head that wears a crown. Head that wears a crown යම් කිසි බලයක් තියෙන රාජ්‍ය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ලොකු බලයක් වගකීමක් තියෙන කෙනෙක්ට uneasy lies the head. හරිම අපහසුවෙන් තමයි ඉන්න වෙන්නේ හොඳට නිදා ගන්න. එහෙම බෑ පහසුවෙන් කියන එක. Those who live in glass house should not throw stones. ඒ කියන්නේ අපි වීදුරු ගෙදරක ඉන්නවා නම් ගල් ගහන්න එපා කියන්නේ. අනිත් අයට මොකද තමුන් ඉන්නවා නම් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක ඒ ප්‍රශ්නයෙන්ම කරදර විඳින අනිත් අයව ක්‍රිටිසයිස් කරන්න විවේචනය කරන්න එපා කියලා තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. We have some more. Shall we do this matching activity too? To form proverbs. A bad workman always blames his tools. වැඩ කරන්න බැරි කෙනා වෙන වෙන නිදහසට කරුණු කියනවා. මෙන්න මේ නිසයි මට බැරි වුණේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ. Actions speak louder than words. අදහස් වලින්ම කතා කිරීමෙන් වචන වලින් පමණක් වැඩක් වෙන්නේ. ක්‍රියාව අවශ්‍යයි. action එක අවශ්‍යයි. A drowning man will clutch a straw. යම් කිසි කරදරයක් වෙන්න යනකොට පොඩි දෙයක හරි එල්ලෙනවා කියන එක පිදුරු ගහෙත් එල්ලෙනවා කියලා සිංහල භාෂාවෙත් තියෙන්නේ. A leopard doesn't change its spots. මේකත් සිංහල භාෂාවෙත් පුතාලා අහලා තිනවා. පුල්ලි මාරු කරන්න බෑ කොටියට. කැලේ මාරුනාට පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ස්වභාවයෙන් මේ පිහිටලා තියෙන දේ නැති වෙන්නේ නැහැ, වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. leopard කෙනෙක් නම් change its spots කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම පිහිටලා තියෙන qualities ලක්ෂණ ඒවා නැති කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා. An empty vessel makes much noise. ඒකත් පුතාලට සිංහල භාෂාවෙත් අනිත් පැත්තට තියෙනවා පිරුණු කලේ දිය නොසැලේ කියලා. එහෙමනම් පිරුණු නැති වාජනයක තියෙනවා හැමතිස්සෙම ශබ්දයක්. ඒ කියන්නේ හුඟක් අපි කියනවා වැඩිපුර කතා කර ඉන්න අයගේ එච්චර ගැඹුරක් නැහැ. හැබැයි අඩුවෙන් තමයි කතා කරලා ඉන්නේ. හුඟක් දේවල් තේරෙන දේවල් දකින්න පුළුවන් අය ගැන. එහෙම අපි කතා කරනවා an empty vessel makes much noise කියලා. ඒකේ අනිත් පැත්ත අපි සිංහල භාෂාවෙත් අපි හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන එකක් තියෙනවා. Now we can do activity 6 where we have to complete sentences. Complete the following sentences using your own words. දැන් අපේම වචන පාවිච්චි කරලා තමයි කැමති විදිහකට මේ sentences complete කරන්න කියලා තියෙන්නේ. You have to think of different ideas now. Let's try to fill in the blanks and then complete these sentences. This is the boy who. මේ තමයි boy කියලා යාගෙන විස්තරයක් වෙනවා. who. පුංචි දෙයක් ලියන්නත් පුළුවන්. This is the boy who gave me a story book. අපි කියමු මෙතනින් නවත්තන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එකට ස්ටෝරි බුක් එකක් දුන්න කෙනා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මට ස්ටෝරි බුක් එකක් දුන්න කෙනා කියලා නතර කරන්නත් පුළුවන්. This is the boy who gave me a story book for my birthday. Show me the place where you bought those beautiful lanterns. මට පෙන්වන්න ස්ථානයේ ඔබ ඔය ලස්සන lanterns ටික මිලදී ගත්තු. Where is the book that gives information about ships? උදාහරණයක් හැටියට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Where is the book? කෝ පොත මොන පොතද? That gives information about ships. නැව් ගැන තොරතුරු දෙන පොත මොකක්ද? What is the name of the girl? Girl කෙනෙක්ගේ නමක් අහනවා
whose කියලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ කවුරු හරි කියන එක අපිට ලියන්න වෙනවා මේ sentence එකේ. What is the name of the girl whose mother is a popular singer? අපි දැක්කේ whose father works at an embassy. එක විස්තර ලියන්න පුළුවන්. මෙතන අහලා තිනවා කවුද මොකද්ද නම මොන ගර්ල්ගේද? අම්මා ගායිකාවක්, famous popular singer. අම්මා ජනප්‍රිය ගායිකාවක් ඉන්නේ කාටද කියලා තමයි අදහස සම්පූර්ණයෙන් ගත්තා මේකේ තියෙන්නේ. I don't like stories which. මම ආස නැහැ මොන වගේ stories වලටද? which සරල එකක් ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ which make us sad. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් which have sad endings. මම ආස නැහැ කතාවලට දුක්ඛිත අවසානයක් තියෙන. After doing these activities, we can write an essay as an extra activity. අපි වැඩිපුර කරන අමතර ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට essay එකක් ලියමු. Can you remember talking about the environment? Upcycling, environment. Upcycling ගැනදී අපි environment එක ගැන කතා කරා. clean තියාගන්න, pollution අඩු කරන්න upcycling අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන්. ලස්සන කරන්න දේවල්. To save money. අපි පරිසරය ගැන කතා කරපු නිසා රීසයික්ලින් කියන වචනේ ගැනත් මතක් කරලා essays ලියන්න ආස දුවල පුතාලා ඉන්න නිසා අපි පොඩි essay එකක් ලියමු රීසයික්ලින් ගැන. අපි කෙරුවේ අප්සයික්ලින් ගැන ලියන essay එක රීසයික්ලින් ගැන ඒකත් පරිසරයට අදාළ නිසා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. Recycling. Recycling helps to protect the environment in addition to providing many useful products to the community. Its importance can be seen in many ways. ඉස්සෙල්ලාම recycling කියන එක මොනවටද උදව් වෙන්නේ කියලා පටන් ගන්නවා. Helps to protect. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්න පරිසරය එකට උදව් වෙනවා protect. කියන්නේ ආරක්ෂා කරන්නේ. In addition to providing many useful products to the community. ඒ වගේම recycling ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා ප්‍රයෝජනවත් දේවලුත් අපිට සමාජයට ලැබෙනවනේ. ඒක එකතු කරන්නේ මේ in addition to කියන විදිහට ලියලා. මීට වඩා වැඩියෙන් මෙන්න මේකත් ලැබෙනවා කියන එක. Its importance can be seen in many ways. මේකේ වැදගත්කම හුඟක් ආකාරවලින් දකින්න පුළුවන්. The public must be educated about its importance so that they contribute to it wholeheartedly. Public කියනකොට ජනතාව මේ ගැන educate කරන්න ඕනේ, මේ ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේකේ වැදගත්කම, රීසයික්ලින් වල වැදගත්කම. ඒකට හේතුව තමයි එතකොට ඒගොල්ලන් හදවතින්ම කැමැත්තෙන්ම උනන්දුවෙන් මේකට contribute කරනවා, දායක වෙනවා. Why is recycling important? ඇයි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වැදගත්? Firstly, මුලින්ම බලන්න එක කියන හැටි. Recycling saves resources. Recycling හරහා සම්පත් ඉතිරිවීමක් වෙනවා. Recycled paper is a good example. Recycled paper කඩදාසි හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගස් කපනවනේ. හැබැයි recycled paper කියනකොට ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. It can be produced without cutting trees. ගස් කපන්න නැතුව නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. Produced. Recycling also saves energy because less energy is needed to create a recycled product than the energy used to produce things using raw materials. ශක්තියත් ඉතුරු වෙනවා, එනර්ජි ඉතුරු වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලාවක අමුද්‍රව්‍ය යොදලා දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවට වඩා මුල ඉඳන් රීසයිකල් කරනකොට ඒ process එක, ඒ ක්‍රියාවලිය අඩු වෙන නිසා එතන එනර්ජි සේව් වෙනවා. raw materials කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය. ඒවා පාවිච්චි කරලා මුල ඉඳන් යම් නිෂ්පාදනයක් කරනවට වඩා මෙතනදී අඩු වෙනවා කියන එක වැය වෙන ශක්තිය. For example, by reusing an aluminium item,
we stop wasting the metal and also save the huge amount of energy that is needed for factory production. අපි පරිසර හිතකාමී නම් reuse කරන එකත් කරන්න ඕනේ. මෙතන reusing කියනකොට reuse කරනකොට ඇලුමිනියම් දෙයක් reuse කරා කියලා හිතමු. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන දේ නිසා මොකද වෙන්නේ? අලුතෙන් මෙටල් පාවිච්චි කරලා ෆැක්ටරි එකක අලුත් ක්‍රියාවලියක් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක් කරහා අලුත් නිෂ්පාදනයක් වෙන එකට යන දේ අඩු වෙනවා. This directly helps to protect the environment. ඒ නිසා පරිසරයත් ආරක්ෂා වෙනවා. ශක්තිය අඩුවෙන් වැය වෙන්නේ. එතකොට සම්පත් අඩුවෙන් වැය වෙන්නේ මේ දේදී. ඒ නිසා පරිසරය ආරක්ෂා වෙනවා. Waste that cannot be recycled usually ends in landfills. If there is no recycling, landfills may be seen everywhere in the future. Recycling වෙලා ඒක ඊටම පිළිවෙලින් සිදු වෙන්නේ නැත්නම් හැම තැනම අපද්‍රව්‍ය ගොඩ ගැහිලා ඒක ෆියුචර් එකේදී අනාගතයේදී ඒව ගොඩාක් අපිට දකින්න පුළුවන් විශාල වශයෙන් අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා. Biodegradable waste කියනකොට දි รา පත් වන අපද්‍රව්‍ය. දි รา පත් වන අපද්‍රව්‍ය ගැන අපි කතා කරන හේතුව මොකද්ද? පරිසරයට කිසිම හානියක් නැහැ ඒවෙන්. Can be used as a fertilizer for plants if recycling happens methodically. ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ක්‍රියාවලිය කෙරෙනවා නම් මේ දි รา පත් වන ද්‍රව්‍ය ෆර්ටිලයිසර් විදියට පොහොර විදියට පාවිච්චි කරන්න ගන්නත් පුළුවන්. Thus pollution can be reduced. Pollution දූෂණය පරිසර දූෂණයකින් අඩු වෙනවා, reduce වෙනවා by using old materials and very little energy. පරණ ද්‍රව්‍ය ඒ වගේම හුඟක් අඩුවෙන් ශක්තිය පාවිච්චි කරන නිසා the recycled product ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරලා ඊට ඒ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ හදවන නිෂ්පාදන can be bought at a very small amount. මිලදී ගන්න පුළුවන් අඩු මුදලකට compared to the items made using virgin materials. සංසන්දනය කරනකොට මුල ඉඳන් අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා හදන නිෂ්පාදනයකට වඩා. In conclusion, අවසාන වශයෙන් recycling should be promoted as much as possible. හැකි පමණ as much as possible. මේක මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය කරන්න ඕනේ, මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න ඕනේ, ප්‍රමෝට් කරන්න ඕනේ. It should be started at home. නිවසේ තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ with the help of all family members. හැම family member කෙනෙක්ගෙම උදව්වෙන් තමයි මේක පටන් ගන්න ඕනේ. හරියට waste බෙදලා අපි ඉවතලන ද්‍රව්‍ය එකපාරට ඔක්කොම එකට දාන්න නැතුව රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බෙදලා තමයි අපි ඒව ඉවත දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්නේ family members ලාගෙම මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. Let's do this crossword puzzle and then wind up the lesson. අපි lesson එක ඉවර කරන්නේ මේකත් එක්ක. ඇයි මේක කරන්නේ? පුතාලා කලින් පාඩමේ කරපු වචන හොඳට මතකයිද කියලා බලන්න. Let's look at the clues and try to solve the crossword puzzle. A large room used for meetings and concerts. Meetings වලට concert වලට පාවිච්චි කරන ලොකු room එකක්, ලොකු කාමරයක්. Making new things out of used waste material. අලුත් දේවල් හදනවා waste අපද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා. ඒකෙම පුතාලට පටන් ගන්න පුළුවන්. එච්චරට අපි ඒ වචනේ පාවිච්චි කරා. මම කරනකන් ඉන්නේ නැතුව පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ check කරලා බලන්න. Very valuable things. ගාක් වැදගත් වටිනාකම් වැඩි දේවල්. A person who you know well and who you like a lot. හුඟක් දන්නව, හුඟක් ආසයි. Keep and store up something for future use. තියාගන්නවා යමක් රැස් කරලා අනාගතයේදී පාවිච්චි කරන්න. A place where people stay in tents. Tents වල මිනිස්සු ඉන්න තැනක්. To spread across an area or place untidily. හැමතැනම අපිලිවෙලට විසිරෙන්න දානවා කියන එක. Get rid of by throwing away. අයින් කරගන්නවා වීසි කිරීම තුළින්. Waste material අපද්‍රව්‍යයක් මොනවා හරි. Large in amount, size or degree. උගාක් ලොකුයි size එකකින් හරි නැත්නම් යම් කිසි තත්වයකින් හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණයකින් හරි ලොකුයි කියන එක. Shall we start with that word we did in the pupils book, to a cross? I think you have written this already.
Upcycling. Then we can write 1 across hall, 6 down camp, then we have litter, 4 across friend, then we can write 10 down great. Five across save. 8 across, 8 down dispose. 9 down trash. 3 across treasure. And that's the completed crossword puzzle. You can look at the final one, check your answers and see whether you remember these words. And now we have come to the end of all activities. I hope you did these activities very well with me. And I also hope that you enjoyed these activities.